everybody. In the end, I would say Malha Vargalam in Tamil and Nunnery for joining us. Thank you so very much. We are grateful to all of you. Thank you, sir, for your welcome address. We now have the presentation of the graduates by the senior most dean of the institute. May now invite Professor L. Raja, Professor and Director, Center for Lifelong Learning and Dean School of Health Sciences and Rural Development, to present the candidates. Candidates, please rise. All graduates, please rise. Please stand. Respected sir, I have great pleasure in presenting before you the candidates who have passed the examination of the following programs of this institute: PhD doctorate holders, MPhil, MBA, MA, MCA, MSc IT, MTech, BSc, BTech, BCom, BEd, MEd, and all diplomates. Candidates, please be seated. Thank you. Conferring degrees. May now call upon the Chancellor of the Institute, Dr. K.M. Annamalai, to confer degrees on the graduates. By the virtue of the authority vested in me as a Chancellor of GRI, I confer on you and issue the degree diploma certificate for which you have declared eligible. Let the candidates stand. Do you solemnly promise and declare that as holders of degree diploma certificates, it will be your utmost endeavor to prove yourself worthy of the institute by promoting and supporting a casteless and classless society through non-violent means, by working for integrated rural development and for a social order of a conducive to well-being of your fellow human beings? Thank you. Candidates, please be seated. Presentation of the gold medals by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendramodi ji. Sir, on behalf of the Gandhigram Rural Institute, may I request you to present gold medals to 4 outstanding students. May I request the Registrar of the Institute, Dr. Shivakumar, to read out the list. Priya M. MSc Mathematics in PG course. It is indeed a big honor to receive the gold medals from the Honorable Prime Minister of India. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we have 2 outstanding musicians with us today, Mr. Ilayaraja and Mr. Umayalpuram K. Shivaraman. Gandhigram Rural Institute, deemed to be university, is honored to confer on these 2 outstanding musicians honorary doctorates. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendramodi ji, will confer on these 2 outstanding musicians honorary doctorates. May I now request the Registrar of the Institute, Dr. V.P.R. Shivakumar, to read out the citations. Sri Ilayaraja, born R. Jnana Desigan on 3rd June 1943, is an outstanding musician, film composer, orchestrator, conductor, lyricist, and singer. During his career spanning 45 years, he has composed approximately 8,500 songs for over 1,000 feature films. In 1986, he became the first Indian composer
to record the soundtrack with the help of a computer for the film Vikram. In 2006, he composed Thiruvasagam in symphony, the first Indian oratorio. In 2013, in a poll by CNN IBN, he was voted the all-time greatest film music director of India. In 2014, the American World Cinema Portal Taste of Cinema placed him at the 9th position in its list of 25 greatest film composers. He is known as Iseñani and is also referred to as Maestro by the Royal Philharmonic Orchestra, London. In 2012, Sri Ilayaraja received the Sangeet Nadak Academy Award. In 2010, he was awarded the Padma Bhushan and Padma Vibhushan in 2018, the highest award. In July 2022, he was nominated to the Rajya Sabha by the Government of India as a Member of Parliament. In recognition thereof, the Board of Management of the Gandhigram Rural Institute, deemed to be university, confers on Sri Ilayaraja the degree of Doctor of Letters, honoris causa, given this day, the 11th November 2022, under seal of the Institute. Sri Umayalpuram Kasi Viswanatha Sivaraman is a Mridangam Vidwan born in 1935. Sri Sivaraman belongs to the Shishya Parambara of Saint Tyagaraja. His maiden concert at the age of 10 launched his illustrious career spanning more than 75 years. His extraordinary skills in percussion have led to his accompanying the legends of Carnatic music, including Madurai Mani Iyer, Semmangudi Srinivasa Iyer, T.R. Mahalingam, and Balamurali Krishna. Apart from his extraordinary achievements in Carnatic music, Sri Sivaraman has collaborated with the masters of Hindustani music. His experiments in fusion and Western music have led to interesting collaborations with contemporary jazz musicians and bands from the West. He is the first Mridangam Vidwan to be conferred the Padma Vibhushan in 2010. Other honors include Padma Bhushan in 2003 and Padma Shri in 1988, the Kalai Mamani Award from the Government of Tamil Nadu in 1977, and the Sangeet Nadak Academy Award in 1992. In recognition thereof, the Board of Management of the Gandhigram Rural Institute, deemed to be university, confers on Sri Umayalpuram Kasi Viswanatha Sivaraman the degree of Doctor of Letters, honoris causa, given this day, the 11th of November 2022, under the seal of the Institute. Blessed to have two outstanding musicians with us this evening. Address by the Institute Chancellor. May now invite Dr. K.M. Annamalai, Chancellor, Gandhigram Rural Institute, deemed to be University, Gandhigram, to deliver his address. போற்றுதலுக்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களே, மேதகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களே, மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அவர்களே, மேடையில் வீற்றிருக்கும் ஆன்றோர்களே, சான்றோர்களே, ஆசிரியர்களே, அலுவலக பணியாளர்களே, எனது அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களே, அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்தியாவின் ஆன்மா கிராமங்களில் வாழ்கிறது என்ற திடமான நம்பிக்கையுடன் கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்து வந்த தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியடிகள் சத்தியம் ஒளிரும் இடத்தில் வெற்றி சூழும் என்ற தாரக மந்திரத்தோடு
1947 தொடங்கப்பட்ட காந்தி கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் காந்தியடிகளின் சீரிய கனவுகளை அவரது சீடர்களான டாக்டர் ஜி ராமச்சந்திரன், டாக்டர் டி எஸ் சவுந்தரம் இணையர்கள் நிறைவேற்றி காட்டினர். தெள்ளிய ஆளின் சிறு பழுத்த ஒரு விதை தெள்நீர் காயத்து சிறுமின் சினையிலும் நுண்ணிதே ஆயினும் அண்ணல் யானை அணிதேர் புரவி ஆள் பெரும் படையோடு மன்னர்க்கு இருக்க நிழல் ஆகுமாமே என்ற கொன்றைவேந்தன் பாடலுக்கு ஏற்ப அண்ணல் விதைத்த விதை இன்று ஆலமரமாக வளர்ந்து லட்சோப லட்ச இளைஞர்களுக்கு வாழ்க்கை நிலையை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. தாய்மொழி வழி கல்வியின் வாயிலாக நைதாலிம் சிஸ்டம் கிராமிய தொழில் பயிற்சி நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது. கிராமப்புற வளர்ச்சி கல்வியை அளித்த இன்று மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் நேரடி உயர்கல்வி நிறுவனமாக செழுமுடையன் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பல்கலைக்கழகத்தின் பல்வேறு துறைகள் இணைந்து 7 பள்ளிகள், 60 பாடத்திட்டங்கள், 30 வகையான திறன்சார் பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் குறிப்பாக ஜப்பான், தென்னாப்பிரிக்கா, இலங்கை சேர்ந்த மாணவ மாணவியர் இங்கு வந்து கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதை மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேசிய தர மதிப்பீட்டு குழுவால் தொடர்ந்து ஏ தகுதி தேசிய கல்வித்தர மதிப்பாட்டில் இடம்பெற்றது. மறைந்த மேதகு குடியரசுத் தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் தமது ஓய்வு காலத்தில் பணியாற்றிய விரும்பியது மேன்மை குழு நிறுவனம் கிராமப்புற திட்டமிடுதல் காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஏனைய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு முன்னோடியாக பின்பற்றி வருகிறது என்று பரிந்துரைத்த மத்திய அரசின் நலத்திட்ட பணிகள் மதிப்பீடு செய்யும் தணிக்கை நிறுவனமாக செயல்பட்டு வருகிறது. காந்திய சிந்தனைக்கு ஊற்றாக திகழ்கிறது மற்றும் இங்கு உள்ள இளைஞர்களின் வளர்ச்சிக்கு இது அறிவாலயமாக இந்த பல்கலைக்கழகம் பயணித்து வருகிறது. நீரளவே ஆகுமாம் நிரம்பால் தன் கற்ற நூலளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு என்ற தமிழ் மூதாட்டி ஔவையின் பொன்மொழிகளை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் ஆய்வுடன் கூடிய உயர்கல்வி இங்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஒருவரது வாழ்க்கையில் திருப்புமுனை ஏற்படுத்துவது அவர் கல்வி கற்கும் காலம்தான். உடல் அளவிலும் மன அளவிலும் அறிவார்ந்த நிலையிலும் இளைஞர்கள் பக்குவப்படுத்து பருவம் அதுதான். இதற்கான பயிற்சிகளை வழங்கும் களமாக வளம் பெறும் இளைஞர்களை வளர்த்தெடுக்கும் நிலமாக இந்த காந்தி கிராமம் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் திகழ்ந்து வருகிறது. காந்தி கிராமத்தின் 75வது ஆண்டு விழா, காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகத்தின் 36வது பட்டமளிப்பு விழா இரண்டும் ஒரு சேர நிகழும் இந்த நன்னாளில் காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தை மென்மேலும் உயர்த்த உறுதியேற்போம். திறன் சார்ந்த இந்தியாவை படைக்க அணிவகுப்போம். வந்தே மாதரம், வெல்க பாரதம். Thank you, sir. Thank you for providing us a brief history of the Gandhigram Rural Institute and also for highlighting the salient features of this institute. Ladies and gentlemen, now we have the address by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. May now invite Mr. M.K. Stalin, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, to deliver his address. இந்திய ஒன்றியத்தின் மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திரமோடி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் திரு ரவி அவர்களே, மாண்புமிகு ஒன்றிய இணையமைச்சர் திரு எல் முருகன் அவர்களே, மாண்புமிகு கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி உள்ளிட்ட தமிழக அமைச்சர் பெருமக்களே, மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, அரசு அலுவலர்களே, பல்கலைவேந்தர் முனைவர் அண்ணாமலை அவர்களே, துணைவேந்தர் திரு குர்முக் சிங் அவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, என் அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்களே, கிராமப்புற கல்வி மேம்பாட்டிற்கான அறிவாலயமாக திகழும் காந்தி கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்றுள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். குஜராத்தில் பிறந்து ஒற்றுமையும் சமூக நல்லிணக்கத்தையும் வலியுறுத்தி இந்திய தேசத்தின் தந்தையாக வலம் வந்த அண்ணல் காந்தியடிகளுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குமான தொடர்பு மிக மிக அதிகம். தனது வாழ்நாளில் 26 முறை தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்த காந்தியடிகள் அவர்கள் தமிழை விரும்பி கற்றவர்.
மோ க காந்தி என்று தமிழில் கையெழுத்திட்டவர். திருக்குறளை படிப்பதற்காகவே தமிழ் கற்க வேண்டும் என்று சொன்னவர். இவை அனைத்துக்கும் மேலாக உயராடை அணிந்து அரசியல் வாழ்க்கைக்கு நுழைந்தவரை அரையாடை கட்ட வைத்த இந்த தமிழ் மண் வட இந்தியனரின் அனைவரும் ஒரு தென்னிந்திய மொழியை கற்க வேண்டும், அது தமிழாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் காந்தியடிகள். அத்தகைய காந்தியடிகள் பெயரால் அமைந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த பட்டமளிப்பு விழா நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்பதற்காக வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் திரு நரேந்திரமோடி அவர்களை தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் என்ற வகையில வருக 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 என வரவேற்கிறேன். கல்வியின் வழியாக மனிதரை சமூகத்துக்கு பயனுள்ளவராக மாற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்தியா கிராமங்களில் வாழ்கிறது. கிராமங்கள் உயர நாடு உயரும் என்ற காந்தியின் கொள்கையின் அடிப்படையில் தேசத்தந்தை காந்தியடிகளின் நல்லாசியோடு அவருடைய சீடர்களான டாக்டர் ஜி ராமச்சந்திரன், அவரது துணைவியார் டாக்டர் எஸ் சவுந்தரம் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட கிராமிய பயிற்சி நிறுவனம் இன்று நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகமாக வளர்ந்து சிறந்து விளங்குகிறது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களை சார்ந்த மாணவர்களும் வெளிநாடுகளை சார்ந்த மாணவர்களும் இங்கு உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை பயின்று வருகின்றனர் என்பதை அறியும் போது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதற்கு ஏதுவாக கல்வி கொடையாக 207 ஏக்கர் நிலத்தின இப்பல்கலைக்கழகத்திற்காக வழங்கிய சின்னாலப்பட்டியை சார்ந்த புரவலர்களை இந்நேரத்தில் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன். தமிழ்நாட்டில் இன்று மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 22 பல்கலைக்கழகங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவை கலை, அறிவியல், பொறியியல், கல்வியியல், விளையாட்டு, கால்நடை, மருத்துவம், மீன்வளம், தமிழ் வளர்ச்சி, சட்டம், வேளாண்மை மற்றும் இசை ஆகிய துறைகளின் கீழ் திறம்பட செயல்பட்டு வருகின்றன. தமிழ்நாடு இந்தியாவிலே உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் மாநிலமாக திகழ்கிறது. இதனை மேலும் வலிமைப்படுத்தும் வகையில் மாநில அரசு பல்வேறு கல்வி திட்டங்களை தீட்டி வருகிறது. பெண்களின் உயர்கல்வியினை ஊக்குவிக்க புதுமை பெண் என்கிற மூவலர் ராமாமிர்தம் அம்மையால் பெயரில் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம், அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் உயர்கல்வியில் 7.5 விழுக்காடு உள் ஒதுக்கீடு, ஐஐடி, ஐஐஎம் போன்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பயில நிதி உதவி திட்டம் போன்றவற்றின் மூலமாக அனைவரும் உயர்கல்வி பயில தமிழ்நாடு அரசு ஆவண செய்து வருகிறது. நான் முதல்வன், இல்லம் தேடி கல்வி, கல்லூரி கனவு என்பது போன்ற பல்வேறு கல்வி திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி வருகிறோம். இவை தமிழக எல்லையை தாண்டி அனைத்து மாநில அரசுகளும் உன்னிப்பாக கவனிக்கும் திட்டங்களாக அமைந்துள்ளன. Education is the only asset that can never be snatched by anyone under any situation. It is the duty of a state government to impart the wealth of education. Hence, I appeal to the union government to support and encourage such efforts to state government to bringing back education under the state list. When the constitution was framed and came into force, education was originally placed in the state list. It was moved to the concurrent list only during the period of emergency. I request that the union government, especially Honorable Prime Minister, shall attempt to move education back to the state list. சமூகத்திற்கு சேவை செய்வதே கல்வியின் ஒட்டுமொத்த இலக்கு என்ற காந்தியடிகளின் கூற்றுக்கேற்ப முற்போக்கு சிந்தனையுடன் அறிவியல் சார்ந்த சமூகமாக தமிழ் சமூகத்தை கட்டமைக்க இளைஞர்களாகிய உங்களை வேண்டுகிறேன். உண்மை, ஒழுக்கம், வாக்கு தவறாமை, அனைவருக்கு சமமான நீதி, மத நல்லிணக்கம், வகுப்பு ஒற்றுமை, சிறுபான்மையினர் நலன், தனி நபருக்கான மதிப்பு, ஏழைகள் நலன், அகிம்சை, தீண்டாமை விலக்கு, அதிகார குவியலை எதிர்த்தல், ஏகபோகத்துக்கு எதிர்ப்பு, சுதந்திரமான சிந்தனை, அனைவர் கருத்துக்கு மதிப்பளித்தல், கிராம முன்னேற்றம், இவைதான் காந்தியத்தின் அடிப்படைகள். இவை அனைத்தும் தான் இந்தியாவை ஒற்றுமைப்படுத்தும் விழுமியங்கள். இவற்றை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக காந்தியின் பெயரை சொல்ல நம்மை நாம் தகுதிப்படுத்திக் கொள்வோம். இந்த பெருமைமிகு விழாவில் இசைஞானி இளையராஜா அவர்களுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது
பெரு மகிழ்ச்சிக்கு உரியதாகும். இசைஞானி என்ற பெருமைமிகு பட்டத்தை முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இசையுலகத்தின் மாமேதையான இளையராஜா அவர்களையும் மிருதங்க வித்வான் உமையால் புரம் சிவராமன் அவர்களையும் பட்டம் பெற்றுள்ள மாணவ மாணவியர் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன். காந்திய நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பவர்களாக, பரப்புரை செய்பவர்களாக, நடந்து காட்டுபவர்களாக இளைய சமுதாயம் மாணவர்கள் இயங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதனை நீங்கள் சாதித்து காட்டுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the Gandhigram Rural Institute, deemed to be university, would like to honor the Prime Minister of India. May now request the Chancellor of the Institute, Dr. K.M. Annamalai, to felicitate the Honorable Prime Minister of India. Ladies and gentlemen, the most awaited event of this program, special address by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendramodi ji. May now, on behalf of the Gandhigram family, invite our Honorable Prime Minister of India to address the gathering. Governor of Tamil Nadu, Shri R.N. Ravi ji, Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin ji, Chancellor Dr. K.M. Annamalai, Vice Chancellor Professor Gurmeet Singh ji, staff and support staff of Gandhigram Rural Institute, bright students and their proud parents. Vanakkam. Congratulations to all the young minds who are graduating today. I also congratulate the parents of the students. Your sacrifices have made this day happen. The teaching and non-teaching staff also deserve appreciation. Friends, coming to a convocation here is a very inspirational experience for me. Gandhigram was inaugurated by Mahatma Gandhi himself. The natural beauty, rural life, simple but intellectual environment, one can see the spirit of Mahatma Gandhi's ideals, ideas of rural development here. My young friends, you are all graduating at a very important time. Gandhian values are becoming very relevant. Whether it is about ending conflicts or the climate crisis, Mahatma Gandhi's ideas have the answers to many of today's challenges. As students of the Gandhian way of life, you have a great opportunity to make a big impact. Friends, the best tribute to Mahatma Gandhi is to work on ideas close to his heart. Khadi had been neglected
and forgotten for a long time. But through the call of Khadi for Nation, Khadi for Fashion, it has become very popular. In the last 8 years, the sales of the Khadi sector saw an increase of over 300%. Khadi and Village Industries Commission has had a record turnover of over rupees 1 lakh crore last year. Now, even global fashion brands are taking to Khadi because it is an eco-friendly fabric, good for the planet. This is not a revolution of mass production. This is a revolution of production by the masses. Mahatma Gandhi saw Khadi as a tool of self-reliance in villages. In the self-reliance of villages, he saw the seeds of self-reliant India. Inspired by him, we are working towards Atmanirbhar Bharat. Tamil Nadu was a key center of the Swadeshi movement. It will once again play an important role in Atmanirbhar Bharat. Friends, understanding Mahatma Gandhi's vision of rural development is important. He wanted villages to progress. At the same time, he wanted the values of rural life to be conserved. Our vision of rural development draws inspiration from Gandhi. Our vision is आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, और ग्रामत्तिन आन्मा, नगरत्तिन वसति. It is fine for urban and rural areas to be different. Difference is fine. Disparity is not. For a long time, inequality between urban and rural areas remained. But today, the nation is correcting this. Complete rural sanitation coverage, tap water to over 6 crore homes, 2.5 crore electricity connections, more rural roads are taking development to the people's doorstep. Sanitation was a concept very dear to Mahatma Gandhi. This has been revolutionized through Swachh Bharat. But we are not stopping at delivering just basics. Today, even the benefits of modern science and technology are reaching villages. 6 lakh kilometers of optic fiber cable have been laid to connect nearly 2 lakh gram panchayats. Rural areas have benefited from the low cost of interim data, internet data. Studies say that internet usage is growing much faster in rural areas than urban areas. This opens up a world of opportunities. Under the Swamitva scheme, we are using drones to map lands. We also provide people with property cards. Farmers are getting connected with many apps. They are getting
the help of crores of soil health cards. A lot has been done, but there is much more to be done. You are the younger, brighter generation. You are greatly capable of building on this foundation. Friends, when it comes to rural development, we must take care of sustainability. Youth need to provide leadership in this. Sustainable agriculture is crucial for the future of rural areas. There is great enthusiasm for natural farming, for chemical-free farming. It reduces the country's dependence on fertilizer imports. It is also good for soil health and human health. We have already begun work in this direction. Our organic farming scheme is doing wonders, especially in the Northeast. In the last year's budget, we came out with a policy related to natural farming. You can play an important role in creating awareness about natural farming in villages. Regarding sustainable farming, there is one more important point youth must focus upon. The time has come to save agriculture from monoculture. Many native varieties of grains, millets, and other crops need to be revived. Many kinds of millets are mentioned even in the Sangama era. They were loved by the people of ancient Tamil Nadu. There are nutritious and climate resilient. Moreover, crop diversification helps save the soil and water. Your own university uses renewable energy. Solar energy installed capacity has increased almost 20-fold in the last 8 years. If solar energy becomes widespread in villages, India can become self-reliant in energy too. Friends, Gandhian thinker Vinoba Bhave once made an observation. He said that elections for village level bodies tend to divisive. Communities and even families end up breaking over them. In Gujarat, to counter this, we had started the Samras Gram Yojana. Villages that choose leader through mutual agreement were given certain incentives. This greatly reduced social conflicts. Young people can be worked with villagers to develop similar mechanism across India. If villages can be united, they can fight problems like crime, drugs, and anti-social elements. Friends, Mahatma Gandhi fought for a united and independent India. Gandhigram itself is a story of India's unity. This is where thousands of villagers came to a train to have a glimpse of Gandhiji. It did not matter where he was from. What mattered was both Gandhiji and the villagers were Indians. Tamil Nadu has always been the home of national consciousness. Here, Swami Vivekananda received a heroic welcome
on his return from the West. Even last year, we witnessed the chants of Veer Vanakkam, the way Tamil people showed their respect for General Bipin Rawat, were deeply moving. Meanwhile, Kashi Tamil Sangamam will soon happen in Kashi. It will celebrate the bond between Kashi and Tamil Nadu. The people of Kashi are eager to celebrate Tamil Nadu's language, culture, and history. This is Ek Bharat Shresth Bharat in action. This love and respect for each other is the basis of our unity. I appeal to the youth graduating here to especially focus on encouraging unity. Friends, today I am in a region which has seen the power of Nari Shakti. This is where Rani Velu Nachiyar stayed when she was preparing to fight the British. I see young women graduating here as the biggest change makers. You will help rural women succeed. Their success is the nation's success. Friends, at a time when the world faces the worst crisis in a century, India has been a bright spot. Be it the world's largest vaccine drive, food security for the poorest, or being the world's growth engine, India has shown what it is made of. The world expects India to do great things because India's future is in the hands of a can-do generation of youth. Youth who not only accept challenges but also enjoy them. Youth who not only question but also find the answers. Youth who are not only fearless but are also tireless. Youth who not only aspire but also achieve. So my message to the youth graduating today is you are the builder of New India. You have the responsibility of leading India in its Amrit Kal, the next 25 years. Once again, congratulations to all of you and all the best. Thank you. Thank you, sir. Gandhigram Rural Institute, deemed to be university, is truly blessed to have you with us this evening. Sir, we will cherish your visit and your words for a long, long time to come. Ladies and gentlemen, we now have the signing of the Register of Graduates by the Institute Chancellor. May I now request the Chancellor of Gandhigram Rural Institute, deemed to be university, Dr. K.M. Annamalai, to sign the Register of Graduates. Dissolution of the convocation. May I now request the Chancellor of Gandhigram Rural Institute, deemed to be university, Dr. K.M. Annamalai, to dissolve the 36th convocation of the Gandhigram Rural Institute, deemed to be university. So I dissolve the convocation. On behalf of the Gandhigram Rural Institute, as a token of love and affection, we would like to honor our Honorable Prime Minister,
by Dr. K.M. Annamalai with a shawl, please. To honor the Honorable Governor of Tamil Nadu with a shawl and memento, I request the Vice Chancellor, Dr. Gurmeet Singh, to honor the Governor of Tamil Nadu. As a token of love and affection, we would like to honor Sri L. Murugan with a shawl and a memento. I request the Vice Chancellor to honor Sri L. Murugan with a shawl and memento as a token of love and affection. We are indeed blessed today. The Gandhigram soil is blessed with all the dignitaries with their presence and the blessings. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we have come to the close of this program. We now have the departure of the dignitaries. Departure of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendramodi ji. Departure of the Honorable Governor of Tamil Nadu, and departure of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. Ladies and gentlemen, please rise.